Die Aliens und die großen Insektenartigen Wesen verstummten. Sogar die schwebenden Gaswesen in der Eck horten auf, ihre Farben zu wechseln. Etwas in der Mine des Menschen ließ es alle aufhorchen. Harris war müde. 5 Jahre lang hat an diesem Tisch gesessen. 5 Jahre lang hat sich von den 7 außerirdischen Räten des galaktischen Rats herablassen behandeln lassen müssen. Hut war das Maß wohl. Ich habe genig gehört, sagt Harris mit ruhiger Stimme. Sein grauen Haare und die durchfurchten Zug seit 58 Jahren. 20 davon hatte damit verbracht, zu versuchen, die Menschheit als gleichberechtigt in der Galaxie zu etablieren. Die Erde und all menschlichen Kolonien sehen sich offiziell von diesen Gesprächen zurück. Ratspräsident Zerkath, ein großes Wesen mit lilafarbenen Schuppen und wir Armen, stiess ein Geräusch US, das ein Lachen hat sein können. Botschafter Harris, bitte setzen Sie sich. Wir sind all manchmal frustriert. Harris setzte sich nicht. Stattdessen habe das Datentablett auf, das achlos auf dem Tisch hat liegen lassen. Der Bildschirm zeigte Geheimpläne zur Übernahme dreier menschlicher Bergbaukolonien. Das Dokument trug das offizielle Siegel des Rats. Das sieht für mich nicht nach Frustration US, spreche Zerkath, sagt Harris. Das sieht danach US, als planten SIE, an sehr Welten zu stehlen, während SIE vorgeben, an sehr Freuen zu sein. Die anderen 6 Ratsmitglieder blickten den Sprecher mit Überraschung und Worten. Das Dokument sollte nicht für Menschen sichtbar sein. Zerkaths Schuppen verfarbten sich dunkel, ein Zeichen von Verlegenheit bei seinen Spieses. Das ist nur ein Planungsübung, sagt Zerkath schnell. Wir erwägen viel möglich Zukünfte. Susan Miller, die zweite menschliche Botschafterin, stand neben Harris auf. Ihr jugendliches Gesicht wirkte wütend, aber ihre Stimme blieb professionell. Einschließlich Zukünften, in denen SIE an sehr Vertrag brechen und an sehr Planten einnehmen, nachdem wir ihnen letztes Jahr geholfen haben, Handelsrouten gegen die Promaxien Europa zu verteidigen. Die groß, grey Alien Namensquere winkte mit eine ihrer 6 Tentakel ab. Ihr Schiff waren in diesem Konflikt kaum von Nutzen. One an sehr Anleitung war ihr Spezies immer noch auf ihrem einzelnen Planten festgesessen. Harris schob das Datentablett über den Tisch. Wir waren geduldig. Wir waren respektvoll. Sie 20 Jahren bittet die Menschheit gleichberechtigte Mitgliedschaft im Rat. Sie 20 Jahren haben SIE Grund gefunden, die zu versorgen. So jeds außerirdisch delegierten Mitglied der Reihe nacken. Die Menschheit wird nicht lange auf ihr zu stimmen warten. Mit sofortiger Wirkung sieht die Erde sich aus allen Abkommen mit dem galaktischen Rat zurück. Der Raum brachen lahm aus einige Ratsmitglieder schrien fragen. Ande behaupteten, Menschen konnten sich nicht legal zurückziehen. Die schwebenden Gaswesen leuchteten alarmiert hellrot auf. Harris hob sein Hand, und die 5 anderen menschlichen Virtute standen auf. SIE begannen, Unterlagen gelassen einzupacken, als hatten SIE diesen Moment gut. SIE brochen uns, sagt der Insektenartige Virtute der Okceanischen Föderation, sein Stimme klickte durch den Übersetzer. Ihre Kolonien sind auf unseren Schutz angewiesen. Die Galaxie ist gefährlich für ein jung Spezies wie die Eier. Botschafter Harris lächelt leicht. Wir haben viele US unsere Seite mit dem Rat gelet, vielleicht mehr, als SIE ahnen. Susan Miller reichte Harris ein kleines Gerät. Drückte darauf, und plötzlich wurden all Bildschirm im Raum dunkel. Als SIE Sekunden später wieder auffügten, waren all Daten über die Erde und menschliche Territorien aus den Ratsdatenbanken gelöscht. Wir werden beschützen, was uns gehört, sagt Harris. Falls der Rat in Zukunft wünscht, neue Beziehungen zur Menschheit als gleichberechtigte aufzunehmen, können SIE uns kontaktieren. Bis dahin sind all diplomatischen Kanäle geschlossen. Die menschliche Delegation verließ den Raum in perfekter Ordnung. Als sich die Türen hinter ihnen schlossen, sahen sich die Ratsmitglieder verwirrt. Einige wirkten besorgt, die meisten aber einfach überrascht. SIE werden zurückkommen, wenn SIE erkennen, wie traurig das ist, sagt Quere selbstbewusst. Neutral, das jüngste Ratsmitglied, wirkte wirklich besorgt. Ich bin mir nicht so sicher, sagte Leser. Ich glaub, wir haben vielleicht einen schrecklichen Fehler gemacht. Außerhalb des Ratssaals atmet Botschafter Harris tief durch. Nach 20 Jahren falscher Lächeln und vorsichtig gewollte Wort tat es gut, endlich die Wahrheit zu sagen. Senden SIE das Signal zur Erde, sagte Susan. Es ist Zeit für Plan Omega.
Der unterirdische Konferenzraum in Genf war gefüllt mit den wichtigsten Personen der Erde. Militärführer saßen neben Wissenschaftlern und Industriellen. Alle warteten schweigend auf Neuigkeiten. Admiralin Diane Powell stand vorn im Raum. Ihre Uniform war Michellos, genau wie ihr kurz geschnittenes graues Haar. Auf der großen Leinwand hinter zeigte ein Countdown-Timer noch 3 Minuten. Botschafter Harris und die Delegation haben soeben die nächste Station verlassen, verkündet SIE. Plan Omega ist jetzt aktiv. Das Zimmer erfüllt sich mit Geflüster. Einige wirkten besorgt, andere aufgeregt. Die Menschheit hat 10 Jahre auf diesen Tag hingebetet, doch jetzt, die war selbst den mutigsten mulmig zumut. Die TUA ging auf und Dr. Alan Murphy steht hierin. Der Leitende Wissenschaftler des geheimen Technologieprogramms der Erde. Sein weißer Leibekit war mit Kaffeeflecken übersät, sein Wilds Bronze ließ auf Schlafmangel schließen. Entschuldigung für die Verspätung, sagte und setzte sich neben General Frank Rodriguez. Wir haben gerade die finalen Tests und den Schildgeneratoren abgeschlossen. Der General, ein bulliger Mann mit dunklen, nichts entgehenden Augen, nickte. Funktionieren SIE? Dr. Murphy lächelt. Besser als hofft. Die neuen Schilder halten jede bisher bekannten Waff des Rates stand. Der Timer erreicht 0 und ein Newsbild erschien. Botschafter Harris, nun auf seinem Schiff, auf dem Rückweg zur Erde. Der Rat hat genau so reagiert, wie wir es erwartet haben, sagt Harris zu den Anwesenden. SIE glauben, wir werden innerhalb von Wochen zurückkriechen. Admiralin Powell trat vor. Dann gehen wir geplant vor. Als Schiff beginnen mit der Operation stille Abzug. Die Herren, in versteckten Basen und geheimen Fabriken, begann als, sich schnell zu bewegen. Schiff, die im Geheimen gebaut worden nun mit Worten beladen. Wissenschaftler packten spezielle Ausrüstung ein. Militärstützpunkte auf dem Mars und dem Europa aktivierten Verteidigungssystem, die jahrelang vor den Beobachten des Rates verborgen worden waren. In ihrem Labor in Arizona beobachtet Dr. Lisa Bennett, wie Team new Triebwerk in Transportschiffen installiert. Dies Triebwerk basierten auf Ratsdesigns, aber mit menschlichen Verbesserungen, die SIE 30% schneller und viel schwerer zu orten machten. Werden 24 Stunden reichen, einmal Schiff fertig zu stellen? Fragte ihr Assistent. Dr. Bennett nickte. Es muss. Der Rat wird in etwa 36 Stunden etwas bemerken, wenn unser regularen Versorgungsschiff nicht auftauchen. Im Orbit über der Erde erhielt Captain Peter Allen auf seinem Patrouillenschiff Guardian new Befehl. Las SIE zweimal, sich zu gehen, dass SIE verstand. Navigation, setzen SIE Kurs auf die Epsilon-Minen Kolonie, weise sein Crewen. Wir müssen dort sein, bewe der Rat begreift, was passiert. Sein zweiter Officerin, Jane Butler, wirkte besorgt. Die Epsilon-Kolonie? Das liegt außerhalb unseres normalen Patrouillenbereichs. Nicht mehr, entgegnet Captain Allen. Unser Aufgabe gerät größer geworden. Wir müssen all menschlichen Siedlungen unter unseren Schutz bringen, jetzt, die der Rat uns nicht mehr helfen wird. In New York hielten die Vereinten Nationen eine Dringlichkeitssitzung ab. Der Generalsekretär erklärt den Weltführern, was geschehe. So lange hat der galaktische Rat uns wie Kinder behandelt. SIE haben unsere Ressourcen genommen, unsere Leute als billige Arbeitskraft benutzt und uns wenig dafür gegeben. Heute nehmen wir unsere Unabhängigkeit zurück. Einige Führer wirkten ängstlich. Was, wenn SIE uns angreifen? Fragte einer. General Rodriguez stand auf. Wir bereiten unsere Verteidigungssicherungen vor. Der Rat weiß nicht, wozu wir fähig sind, weil wir unsere stark gesät haben. In Raumstationen und Kolonien im gesamten Sonnensystem erhielten die Menschen new Anweisungen. Schiff andete neue Kurs. Versteckte Waffen werden aktiviert. Die Nachricht verbreitet sich von der Erde bis zu den abgelegensten Siedlungen, Asterisk bereit holten. Beschützt, was uns gehört. Hilfe ist unterwegs. Asterisk. Zurück in Genf betrachtet Admiralin Powell die Sternenkarte mit allen menschlichen Territorien. Phase 1 ist im Gange, sagt SIE zu ihrem Team. Wir haben 6 Monate, bis der Rat begreift, was verloren hat. Dr. Murphy blickte von seinem Computer auf. Und die Lieferungen von Element 935? Der Rat ist darauf angewiesen. Admiralin Powells Gesicht war ernst. Das ist der Punkt, Doktor. Manchmal schätzen Menschen erst, was SIE nicht mehr haben.
Auf nächstes Prime workte die Großratssaal ungewöhnlich leer. Nur 5 der 7 Mitglieder saßen auf ihren hohen Stühlen. Das ist Zeitverschwendung, sagt Quere, I grauen Tentakel zuckten gereist. Die Menschen werden bald genig zurückkommen. Wozu also dies Dringlichkeitssitzung? Trell, das jüngste Ratsmitglied, workte besorgt. Sein Blauhort schimmert blass. Es sind 2 Wochen vergangen. Kein einziges menschliches Schiff wurde in einem Handelsposten oder Sprungtor in unserem Raum gesichtet. Die großen Türen auf Nieten sitzen Zerkath Betrat den Sail, begleitet von Magda vom Wechselschwarm. SciFi nehmen ihr Platz ein. Beginnen wir, sagt Zerkath, sein Schuppen schimmerten unter dem hellen Licht. Die Menschen haben sich vollständige aus dem Ratsraum zurückgezogen. All Kommunikationskanäle sind geschlossen. Magda ließ sein Mandibeln klicken, ein Zeichen von Aja. SciFi benehmen sich wie Kinder. Wir sollten ihnen eine Lektion erteilen. Wir schlagen SciFi vor, fragte Trell. Wir schicken Kriegsschiffs Erde. Zu welchem Zweck? SciFi haben kein Gesetz gebrochen. SciFi haben Bergbohrvertrag, die SciFi erfüllen müssen, warf Quere ein. Mein Volk brocht die aus ihrem Asteroidengürtel. Zerkath hubs way seine via hand. Ich schlag vor, wir frieren all menschlichen Vermögenswert in Ratsbanken ein. Und wir beschränken ihren Zugang zu den Sprungtren, wenn SciFi wiederkommen. One Handel und Reisen werden SciFi ihren Fälle schnell begreifen. Die Abstimmung war schnell. 6 Ratsmitglieder stimmten sofort zu. Nur Trell zögert, bevor es eine Zustimmung gab. Es ist beschlossen, verkündet Zerkath. Die Menschen werden lernen, dass SciFi und den Schutz und die Führung des Rats nicht überleben können. Während SciFi sprechen, betrat ein junger Assistent den Raum und überreichte Magda einen Bericht. Der insektenartige Alien las in, sein Facetten Orgen weiteten sich. Wir haben Neuigkeiten von der Grenze zum menschlichen Raum, sagte langsam. Die Promaxian Europa haben einen unsere Außenposten angegriffen. Die Station wird zerstört. Wo wären unsere Patrouillen? Verlangte Zerkath zu wissen. Magda blickte vom Bericht auf. Diese Sektor wird normalerweise von menschlichen Schiffen bewacht. In einer kleinen Bar auf Nexus Prime zeigte ein Nachrichtenbildschirm Aufnahmen von den roamenden Botschaften. Gut so, grunzte ein Videohandler zu seinem Begleiter. Dies Menschen haben unsere Broschnei respektiert. Immer haben SciFi Fragen gestellt, immer wollten SciFi Dinge ändern. Sein Begleiter, ein Traktoriener MIT via Organ und grüne Hort, nickte. SciFi werden zurückkommen. Wo sonst können SciFi ihre Waren verkaufen? Wer sonst wird SciFi vor den Promaxianen beschützen? Im Kommandozentrum des Rats überprüft General Dexval die letzten Bericht. Der Großrot Alien hat in 3 galaktischen Kriegen gekämpft und respektiert vor allem stark. Haben die Menschen ihre Verteidigungsflotte bewegt? Fragte seinen Assistenten. Nein, General. Ihr Schiff verbleiben in ihrem Sonnensystem, aber SciFi sind still geworden. Kein Communication, kein Antwort auf unsere Anfragen. Dexval gab ein grollendes Geräusch von sich. Beobachtet SciFi weiter. Ich misstraut diesem plötzlichen Rucksack. Im Wirtschaftsministerium des Rats hofften sich die Bericht über kleinere Probleme. Luxusgüter von der Erde waren nicht mehr erhältlich. Bohrprojekte verzögerten sich, weil speziell Audenmetall ausblieben. 3 Unterhaltungskonzerne sagten News ab, weil die menschlichen Orte zurückgegangen waren. Ministerplex winkte ab. Vorübergehend Anpassungen, sagte zu seinem Stab. Findet Ersatz. 2 Wochen werden zu via, dann zu 6. Der Rat erwartet täglich, von der Erde zu hören, dass die Menschen im die Rückkehr unter den Schutz des Rats beten. Doch es kam kein Nachricht. In seinen Privatgemachen traf Zerkath die anderen Führer. Vielleicht sollten wir einen Gesandten zur Erde schicken, schlug Trell vor, einen Dialog zu öffnen. Quere lacht, ein Glücksensgeräusch. Und schwach erscheinen? Niemals. SciFi werden sich zuerst bei uns melden. Und wenn nicht? Fragte Trell. Dann werden SciFi unter den Konsequenzen ihres Stolzes leiden, sagt Zerkath. Ein so jung Species kann in dieser Galaxie unsere Führung nicht lange überleben. Es ist nur ein Frage der Zeit. Die Notfallalarm rissen General Dexval aus seinem Schlafzyklus. Hastet zum Kommandozentrum der Verteidigungsstation. Der Großbildschirm zeigte eine Alarmmeldung nahe der Grenze des ehemaligen menschlichen Raums. Bericht, verlangte er.
Sein Stellvertreter, ein blauhäutiger Arcturianer namens Velna, workte besorgt. Drei weitere Minenstationen werden von Promaxian Aroben angegriffen, Sir. Allem selben Sektor. Verlust, 42 tot, 17 vermisst. All Ressourcencontainer gestohlen. Dexval Nerter und Fletchte sein Schafen sahen. Wo sind unser Verteidigungsschiff? Wir haben ein Eingreiftrupp geschickt, aber SIE kämen zu spatten. Velna rief ein Kat auf den Hauptbildschirm. Die Robe greifen higher und higher in. Es waren als Ort, die früher von menschlichen Patrouillenschiffen bewacht worden waren. Drei Monate waren vergangen seit dem Rucksack der Menschen. Zuerst hat der Rattes für ein kleines Problem geholfen, das sich von selbst lösen wird. Jetzt war sich die nicht mehr so sicher. Schicken SIE ein Nachricht zur Erde, befahl Dexval. Verlangen SIE ein Erklärung für eine Abwesenheit von den Patrouillenrouten. Eine Stunde später kam Velna mit einen Antwort zurück. Auf dem Bildschirm erschien no Text, * diplomatisch Kanalhinweis. Die menschliche Verteidigungsstreitmacht stellt dem galaktischen Rat kein Dienste mehr zur Verfügung. In einem anderen Teil des Ratsraums stand die Handlegilden Führerin Riva in ihrem leeren Lagerhaus. Vor 6 Monaten hat es hier noch Luxusgüter von der Erde gegeben, Kaffeebohnen, Schokolade, besondere Wein und handgefertigte Artikel, die wohlhabende Aliens liebten zu kaufen. Jetzt waren die Regale leer. Mein Kunden sind wütend, sagt SIE zu ihrem Assistenten. SIE wollen ein Erdprodukt. Assistent, ein kleiner grüner Alien, überprüft sein Datapad. Wir haben die Erdhandelsfirmen einmal kontaktiert. SIE antworten nicht. Riva ging zum Fenster und blickte auf den Handelschäfen. Viel Schiff lagen untätig herum. Bevor die Menschen gegangen waren, war diese Häfen Tag und Nacht geschäftig gewesen. Es sind nicht nur die Luxusgüter, sagt SIE leise. Die Reparaturwerkstätten haben kein Arbeit, weil die menschlichen Ingenieur weg sind. Die Unterhaltungszentren sind halb leer, weil die menschlichen Musiker gegangen sind. Auf der Ratscheimer 12 Nexus Prime verlangte ein Gruppe von Wirtschaftsführern, den Rat zu sprechen. Nach dreitägigem Warten werden SIE endlich in die Großkammer gelassen. Die Menschen müssen zurückgeholt werden, sagt Krell, der Besitzer der größten Schiffswerft im Ratsraum. Mein Production ist die menschlichen Arbeiter 60% eingebrochen. Mein Forschungsteam kann die menschlichen Wissenschaftler nicht funktionieren, fügte Dr. Mehra, die Leiterin des Instituts für fortgeschrittene Technologie, hinzu. SIE denken anders als uns bekannte Spezies. SIE finden Lösungen, auf die wir nie gekommen wären. Zerkath hat mit wachsender Frustration zu. Wir haben 6 diplomatische Nachrichten zur Erde geschickt. SIE antworten jedes Mal mit derselben automatischen Mitteilung. Die Menschen weigern sich, mit uns zu sprechen. Dann bieten SIE ihnen etwas an, schlug Krell vor. SIE wollen offensichtlich bessere Bedingungen. Cures Tentacle sagten wütend. Wir verhandeln nicht mit denen, die den Rat missachten. Die Menschen werden zurückkommen, wenn SIE eine Election gelernt haben. Während SIE stritten, betrat ein junges Mitglied des Ratstabs den Raum und flüstert Trell etwas zu. Das Gesicht des jungen Ratsmitglieds erbleicht. Wir haben ein neues Problem, wirken die Trell dem Sail. Die Lieferung von Element 935 aus den menschlichen Minenkolonien ist nicht eingetroffen. Der Raum wird still. Element 935 war essential für Überlichtantrieb. Wenn SIE konnten kein neuen Schiff gebaut und alte nicht repariert werden. Wie viel Reserve haben wir? Fragte Zerkath. Bei der derzeitigen Nutzungsrate, weniger als 6 Monate, sagt Trell. Wir müssen ein neue Quell finden. In einem abgeschermten Raum tief im Ratshauptquartier trafen sich die 7 Ratsmitglieder unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Die Stimmung war angespannt. Wir haben die Menschen möglicherweise unterschätzt, räumte Magda ein. SIE kehren nicht zurück, wie wir es vorhergesagt haben. SIE können nicht allein überleben, beharrt Quera. Es ist unmöglich. Trell blickte auf ein Datapad mit Berichten aus dem gesamten Ratsraum. Mit Verlob, es scheint, als hätten wir die Schwierigkeiten. Wie leicht ist es in der Zeit, in Betracht zu ziehen, dass wir die Menschen mehr brauchen, als SIE uns. Zerkath statt aus dem Fenster auf die Gleisen statt below. Bereiten SIE ein diplomatisches Schiff vor, sagte schließlich. Wir werden einen Gesandten zur Erde schicken. Mit unseren Bedingungen. Bedingungen? Fragte Magda.
Welsh Bedingingen. Was auch immer nötig ist, SciFi zurückzuholen, sagt Zerkath. In Massen. Das diplomatische Ratschiff Harmony gehört sich dem Rand des irdischen Sonnensystems. Captain Lux von der Okceanischen Flotte stand auf der Brücke und beobachtet die Stern. Seine Mission war einfach, die Menschen dazu bewegen, in den Ratsraum zurückzukehren. Wir empfangen eine Nachricht vom Verteidigungskommando, meldet sein Kommunikationsoffizier. Spielen SISAAB, befahl Captain Lux. Ein Menschenfrau erschien auf dem Bildschirm. SIE trug ein dunkelblau Uniform mit Sternen auf den Schultern. Ratsschiff, hier spricht Admiralin Diane Powell von der Erdverteidigungsstreitmacht. Nennen SIE Anliegen. Captain Lux verneht sich leicht. Admiralin, ich überbringe eine Nachricht des galaktischen Rats. Wir wünschen, die diplomatischen Gespräche mit der Erde wieder aufzunehmen. Admiralin Powells Gesicht zeigte kein Regung. Übertragen SIE eine Nachricht. Wir werden SIE prüfen. Ich bin autorisiert, direkt mit ihren Führungspersönlichkeiten zu sprechen, erwidert Lux. Übertragen SIE eine Nachricht, wiederholt Powell angeruht. SIE sind nicht freigegeben, den Erdraum zu betreten. Jeder Versuch, über diesen Punkt hinauszugehen, wird als feindliche Handlung gewertet. Der Bildschirm wird schwarz. Captain Lux blickte seine Crew überrascht an. Dies war nicht die herzliche Begrüßung, die der Rat erwartet hat. Zurück auf der Erde saß Admiralin Powell im Kommandozentrum mit Botschafter Harris und dem menschlichen Führungsteam. SIE studierten die Nachricht des Rats gemeinsam. SIE bieten uns uneingeschränkte Handelsrechte, las Harris vom Bildschirm AB. Und ein Percentage Reducerung der Tributzahlungen. Dr. Alan Murphy lacht auf. Soll uns das beeindrucken? Nach dem SIE planten, unsere Minenkolonien zu übernehmen. SIE sind verzweifelt, sagt General Rodriguez. Sehen SIE sich den letzten Teilen. SIE fordern ausdrücklich die sofortige Wiederaufnahme der Lieferungen von Element 935. Powell nickte. Genau wie vorhergesagt. 6 Monate waren unsere Elementlieferungen und die Wartung ihrer Flotte steckt in der Kreis. Auf der Ratscheimatwelt präsentiert Dr. 14 seine Erkenntnis den 7 Ratsmitgliedern. Sein Tentakel sagten nervos, also sprach. Wir haben 7 Sternensystem abgesagt. Element 935 existiert außerhalb des menschlichen Raums nur an 3 Orten. Dann werden wir dies Orte bauen, sagt Quera ungeduldig. Dr. 14 projiziert Bilder auf die Großleinwand. Der erste Ort liegt tief unter Wasser auf einer Hochgravitationswelt. Der zweite befindet sich nahe dem Kern 1 stabilen Planeten. Der dritte liegt in einem hochradioaktiven Asteroidenfeld. Zerkath bügt sich vor. Punkt, Doktor? Wir können dies Orte bauen, aber die Kosten wären 5-mal höher als der Einkauf von den Menschen, und wir bräuchten Spezialisrüstung, die nur Menschen entwickelt haben. Der Ratsaal wird still. Trell ergriff schließlich das Wort. Wir brauchen also die Menschen. Nicht nur für das Element, sondern für ihre Technologie und ihre Innovationskraft. Ich habe noch eine weitere Entdeckung zu berichten, sagt Dr. 14. Unser Wissenschaftsteam hat etwas Seltsames entdeckt, als es Altsternenkarten studiert. Zeigte ein Newsbild auf dem Skirm, das irdische Sonnensystem, aber die Aufnahme war sehr alt. Dies Karte ist der US unseren Archiven. SIE ist über 10.000 Jahre alt, erklärt Dr. 14. SIE seit die Erde, markiert mit einem besonderen Symbol. Der Uralty Text nennt SIE Heimat der Wachtedot. Macthas Facetten Orgen weiteten sich. Was bedeutet das? Wir forschen noch, sagt Dr. 14. Aber es scheint, als ob Menschen möglicherweise schon weltraumreisend wären, lange bevor ein unsere Spezies evolviert. SIE haben HFY-Geschichte womöglich absichtlich verborgen. Der Ratsaal brachen in Sets Ruf aus die Erkenntnis begann zu dämmen, dass SIE nicht nur ein junge Spezies zurückgewiesen, sondern möglicherweise die ältesten Bewohner der Galaxie brüskiert hatten. In der Odemlaufbahn rotiert die Raumstation Freiheit langsam vor der Kulisse des blauen Planeten. Drinnen traf Captain Peter allen Offizier aller menschlichen Kolonien. Das diplomatische Ratsschiff wartet immer noch im Rand unseres Systems, informierte die Gruppe. SIE haben 3 weitere Nachrichten geschickt, in denen SIE darum bitten, mit unseren Führungspersönlichkeiten zu sprechen. Was sind unsere Befehl? Was sind unsere Befehl? Fragte Jane Butler,
inzwischen zur Kapitanin eines eigenen Schiffs befördert. Botschafter Harris betrat den Rom, begleitet von Admiralin Powell. Wir lassen SIE noch ein wenig warten, sagt Harris mit einem leichten Lächeln. Lassen SIE spüren, wie es sich anfühlt, ignoriert zu werden. Powell aktiviert ein Großsternenkarte in der Romit. SIE sagte menschliches Schiff, die sich über den Weltraum verteilten, weit über das Ratsgebiet hinaus. Während SIE versucht haben, uns zu kontaktieren, haben wir new Kolonien außerhalb ihrer Sensorreichweite errichtet, wirken die SIE. Und unsere Wissenschaftler haben Durchbruch in der Schildtechnologie erzielt, von denen der Rat nicht einmal zu träumen wagt. Harris blickte die versammelten Offizieren. Die Frage ist nun, was wollen wir vom Rat? SIE brauchen uns mehr als wir SIE. Ein junger Offizier meldet sich. Sir, warum lassen wir SIE nicht einfach hinter uns? Uns geht es doch auch so gut allein. Harris schüttelte den Kopf. Isolation ist nicht unsozial. Zusammenarbeit ist immer besser als Alleingang. Aber da ist es mal den wir Partner sein, nicht untergebene. Auf seinem Schiff erhielt Captain Lux new Befehl vom Rat. Alas SIE mit unglaublichem Staunen. Kurs auf die Erde setzen, weise sein Crewen. Wir sind autorisiert, ihnen die Vollratsmitgliedschaft anzubieten. Die Nachricht verbreitet sich wie ein Lauffeuer über die Erde und allmenschlichen Kolonien. Der galaktische Rat hat der Menschheit die Vollmitgliedschaft angeboten. Nach Jahrzehnten der Herabwürdigung werden die Menschen plötzlich wertgeschätzt. Im Situation Room des Weißen Hauses versammelten sich Weltführer und Militarbefehlshaber, das Angebot zu diskutieren. Admiralin Powell stand vorn, Gesicht ernst. Es ist ein Falle, warf General Rodriguez ein. SIE wollen nach unser Element 935 und unsere Technologie. Sobald SIE haben, was SIE brauchen, schieben SIE uns wieder beiseite. Botschafter Harris schüttelte den Kopf. Ich glaub nicht. Ich kann einige dieser Ratsmitglieder seit 20 Jahren. SIE sind wirklich verzweifelt. Präsidentin Laura Grant, ein Großfrau mit ruhigen Augen, hört allen zu, bevor SIE sprach. Was sagen unsere Geheimdienstberichte? Dr. Lisa Bennett aktiviert einen Bildschirm, der den Ratsraum zeigte. Ihr Schiff fallen one Element 935 AUS 3 ihre Kolonien melden Lebensmittelknappheit, weil Transportschiff kein Lieferungen machen können. Die Promaxien Europa werden immer dreister und dringen tiefer in Ratsgebiet ein. Perfekt sieht für Verhandlungen, bemerkt Harris mit einem kleinen Lächeln. Oder die perfekt sieht für etwas anderes, kontert Admiralin Powell. SIE drückt einen Knopf am Tisch. Captain Greg Martinez, bitte melden. Ein News-Gesicht erschien auf dem Bildschirm. Captain Martinez hat ein Nabi auf der Wange und müde Augen. Admiral, mein Flot ist in Position nahe der Ratscheimatwelt. SIE haben keine Ahnung, dass wir hier sind. Unsere new Technologie funktioniert perfekt. Der Raum wird totenstill. Niemand hat das erwartet. SIE haben Kriegsschiff in der Nähe von Nexus Prime positioniert, fragte Präsidentin Grant mit weit aufgerissenen Augen. Wann das Wissen des Rats? Admiralin Powell nickte. Genau wie SIE selbst über die Hinwegschiff in der Nähe der Erde positioniert haben. Der Unterschied ist, SIE wissen, dass wir SIE beobachten. SIE wissen nur nicht, wie nah wir dran sind. Auf der Ratscheimatwelt war ein Notfallsitzung im Gang. All 7 Mitglieder saßen an ihrem hohen Tisch, umgeben von Militär- und Wissenschaftsberatern. Die Menschen haben nicht auf unser Angebot der Vollmitgliedschaft reagiert, sagt Zerkath. Sein lilafarbenen Schuppen workten Mathe, was seinen Stress sagte. Dann müssen wir uns sehr stark sagen, forscht Magda, sein Insektenmandibeln klackten wütend. Wir schicken die Großflotte zur Erde. Ein Macht-Demonstration würde ihnen in Erinnerung rufen, wer dies Galaxie regiert. Trell blickte entsetzt. Schlagen SIE etwa vor, SIE wegen Element 935 mit Krieg zu drohen. Nicht Krieg, korrigiert Quera. Nur eine Erinnerung daran, dass der Rat SIE jahrzehntelang beschätzt hat. SIE sind uns etwas schuldig. Trotz Trells Einwandern wird die Abstimmung durchgeführt. Der Rat wird 60 Kriegsschiff zur Erde schicken, die Großflotte, die seit 50 Jahren versammelt werden war. 3 Tage später tauchte die massive Ratsflotte nahe Neptun AUS dem Hyperraum auf. Kommandant Vex auf dem Flaggschiff Dominans blickte auf den in der Fern sichtbaren blauen Planeten. Senden SIE die Nachrichten die Erde, befahl er. Teilen SIE ihnen mit, dass die Ratsflotte eingetroffen ist,
meine Führungspersönlichkeiten zu verhandeln nach Nexus Prime zu escorteren. Seine Kommunikationsoffizier schien verwirrt. Sir, ich entdecke Energiebließungen überall um uns herum, aber ich sehe kein Schiff. Plötzlich werden Verteidigungsplattformen im jeden Planeten und Mond im Sonnensystem sichtbar. Sie waren bis jetzt unsichtbar gewesen, verborgen durch eine Technologie, die der Rat noch nie gesehen hat. Sir, rief sein Sensoroperator. Menschlich Schiff enttarnen sich. 100. Überall die Ratsflot herum tauchten menschlich Kriegsschiffe diesem nichts auf. Sie waren die ganz gewesen, hatten gewartet und beobachtet. Ein menschliches Gesicht erschien auf dem Hauptbildschirm. Es war Admiral Greg Martinez. Ratsschiff * Dominanz *, hier spricht Admiral Martinez von der Erdverteidigungsstreitmacht. Sie sind mit einer Militärflotte in den Erdraum eingedrungen. Dies wird als aggressive Handlung gewertet. Kommandant Vex richtet sich gestraft auf. Wir handeln auf Anweisung des Rats. Martinez unterbrach ihn. Sie haben 30 Minuten Zeit, zu wenden und unser Sonnensystem zu verlassen. Dies ist kein Verhandelung. Vex überprüft die Sensorbließungen erneut. Die menschlichen Schiff waren kleiner als die Kriegsschiff des Rats, aber es waren viel mehr, und die Waffen waren auf Jeds Ratsgefahrt gerichtet. Sie bluffen na, sagt sein zweiter Offizier. Menschen haben kein Waffen, die unseren Schiffen schäden können. Als hatte die Wort gehört, führt ein kleines menschliches Schiff einen einzelnen Schuss auf einen leeren Bereich des Weltraums ab. Der Energiestrahl war stärker als, was Vex gesehen hat. Hat sein Flaggschiff mit einem Treffer zerstören können. Öffnen Sie einen Kanal zu allen Schiffen, sagt Vex leise. Befehlen Sie ihnen, zu wenden. Wir gehen. Aber Sir, der Rat hat. Der Rat weiß nicht, womit wir es hier zu tun haben, unterbrach Vex ihn. Das sind nicht die gleichen Menschen, mit denen wir es bisher zu tun hatten. Als die Ratsflotte abdreht, sendet Admiral Martinez ein letzte Nachricht. Rufen Sie das nächste Mal vor Ihrem Besuchen. Das ist na hoffentlich. Der Ratssaal war vollkommen still. Kommandant Vex hat gerade seinen Bericht über die Ereignis bei der Erde beendet. Die 7 Ratsmitglieder wirkten schockiert. Sie hatten 100 von Schiffen, sagt Vex. Alle Technologie, die wir noch nie gesehen haben. Sie hatten unsere gesamte Flotte vernichten können. Zerkaths Schuppen waren fast weiß geworden. Warum haben Sie nicht angegriffen? Sie hatten jeden Vorteil. Die Menschen wollten ihn fashionen, dass wir gehen, antwortet Vex. Sie haben stark gesagt, sich aber entschieden, Sie nicht einzusetzen. Nachdem Kommandant Vex den Raum verlassen hat, sahen sich die Ratsmitglieder mit einem neuen Verständnis an. Die Menschen waren niemals schwach gewesen. Sie hatten die ganze Zeit beobachtet, gelend und stark im Geheimen aufgebaut. Wir haben einen schrecklichen Fehler gemacht, sagt Trell. Sein Blauhort wirkte blass. 20 Jahre lang haben wir Sie wie Kinder behandelt. Die ganze Zeit über hatten Sie uns angreifen können, täten es aber nicht. In einem anderen Teil des Ratsgebäudes arbeitet Dr. 14 mit einem Forskerteam. Sie hatten Wochen damit verbracht, die Aufzeichnungen aller 7 Ratspecies zu studieren. Was Sie fanden, veranderte als, was Sie über die Menschen zu wissen glaubten. Sehen Sie sich das an, sagte zu seinem Assistenten und sagte ein Steintefel von der akturanischen Heimatwelt. Sie sagte ein Zeichnung von großen Wiesen, die Menschen gleichen. Die Schrift nennt Sie die Genigen, die von den Sternen kämen. Und das hier, fuhr fort und sagte ein Seolzbutch von Cures Vogue. Es erzählt Geschichten von Himmelswakten, die ihnen vor 15.000 Jahren hafen, ein schrecklich Katastrophe zu überleben. Jede Ratspecies hat ähnliche Geschichten in ihren ältesten Aufzeichnungen. Wiesen, die Menschen gleichen, hatten ihre Welten vor Augen besucht. Sie hatten jede Species geholfen, Katastrophen zu überstehen oder wichtige Technologien zu entwickeln, und waren dann verschwunden. Dr. 14 bereitet seinen Bericht für den Rat vor. Die Beweise waren erdrückend. Auf der Erde arbeitet Dr. Alan Murphy in seinem Leben tief unter den Rocky Mountains. Studiert die seltsame Metallscheibe, die vor 50 Jahren in einer uralten menschlichen Stadt gefunden worden war. Die Scheibe war mit Schrift bedeckt, die niemand lesen konnte, aber Sie in viel Technologie, die weit fortgeschrittener war als, was die Menschen entwickelt hatten. Sind Sie sich die sicher? Fragte Präsidentin Grant,
die persönlich gekommen war, seiner Beat zu begutachten. Dr. Murphy nickte. Die Scheibe ist mindestens 50.000 Jahre alt. Gehört uns, den Menschen, aber von einer Zivilisation, und die wir uns nicht erinnern. Admiralin Powell gesellt sich zu ihnen. Also konnten die Geschichten wahr sein? Dass Menschen ein fortgeschrittene Zivilisation hatten, die Stern bereisten, anderen Species hafen und dann geschah etwas, und wir vergessen aus. Es sieht danach aus, sagt Dr. Murphy. Die Gentes bestätigen es. Wir haben Marker in unserer DNA, die ein fortgeschrittene Anpassung in den Weltraum von Tausenden von Jahren zeigen. Botschafter Harris ging im Leben umher und betrachtet die uralten Artefakte. Die Frage ist, sagen wir die im Rat, was wir gefunden haben? Das wir einst die Hütte der Galaxie waren? Auf der Ratscheimatwell traf sich circa mit den anderen sechs Ratsmitgliedern in einem abgeschotteten Raum. Kein Personal oder Wachen waren zugelassen. Mussten die wichtigste Entscheidung in der Geschichte des Rats treffen. Wir können die Menschen nicht bekämpfen, sagt Magda. Unser Flottenkommandant hat das klar gemacht. Wir brauchen Element 935, fügte Quera hinzu. Wannes wird unsere Zivilisation stark leiden. Trell erhob sich. Globe, wir müssen mehr tun, als nur Frieden mit den Menschen zu schließen. Wir sollten ihnen die Führung des Rats anbieten. Die anderen blickten schockiert. Die Führung den Menschen geben. Circas schuppen bebten vor Emotion. Der neuesten Species in der Galaxie? Wir lake der altesten, korrigiert Trell. Sagte ihnen Dr. Sivs bericht. Lässt das. All unsere Geschichten erzählen dasselbe. Menschen waren unter den Sternen, lange bevor es uns gab. Haben jede unserer Species in entscheidenden Momenten unserer Entwicklung geholfen. Die Ratsmitglieder lesen schweigend. Ihr Gesichter sehen Überraschung, dann Verständnis und schließlich ein seltsamer Leichtern. Wenn das wahr ist, sagt Zerkath langsam, dann hatten wir es nicht mit Neuankömmlingen in der galaktischen Politik zu tun. Nein, sagt Trell. Wir haben die Ältesten der Galaxie brüskiert, die Genigen, die unseren Vorfahren via Lake geholfen haben, zu überleben. Nach langen Diskussionen kamen zu einer Einigung. Der Rat wird sein höchsten Vertreter zur schicken, mit der vollen Autorität, jede Bedingung zu handeln. Diesmal wird es kein Tricks geben, kein Geheimplan, nur die ehrliche Wahrheit. Die Galaxie braucht die Menschen. Der Großsitzungssaal in Genf war gefüllt mit Menschen von der Erde und besatzen aus der gesamten Galaxie. Sonnenlicht strömt durch die hohen Fenster und spiegelt sich in den Paletten holstischen Weide. Dieser Raum hat viel historische Momente der Menschheitsgeschichte gesehen, aber keinen so wichtigen wie heute. Präsidentin Laura Grant saß im Zentrum der menschlichen Delegation. Zu ihrer Rechten Botschafter Harris, zu ihrer Linken Admiralin Powell und General Rodriguez. Ihnen gegenüber saßen all 7 Mitglieder des Galaktischen Rats, sichtlich unwohl in der Erdschwerkraft. Dank, dass sich bereit erklärt haben, sich auf der Erde zu treffen, begann Präsidentin Grant mit ruhiger, gefasster Stimme. Wir schätzen die Reise, die auf sich genommen haben. Zerkath nähte seinen schuppigen Kopf leicht. Wir kommen mit offenen Herzen und ehrlichen Absichten. Der Rat wünscht, sein vergangenen Fehler zu korrigieren. 3 Tage lang sprachen beide Seiten. Diesmal gab es kein Tricks, kein versteckten Agenten. Der Rat räumte ein, die Menschen unfair behandelt zu haben. Boten voll Mitgliedschaft mit gleichen Rechten und Respekt für menschliches Territorium. Am letzten Tag unterzeichnet Präsidentin Grant den neuen Vertrag. War einfach unfair. Die Erde wird der galaktischen Gesellschaft als volles und gleichberechtigtes Mitglied des Rats betreten. Menschliches Territorium wird respektiert werden. Menschliche Innovationen werden geteilt, aber gegen fair Bezahlung und Anerkennung. Die ist noch ein Sache, sagt Trell, das jung, blauhäutige Ratsmitglied. Wir glauben, die Führung des Rats sollte unter allen Mitgliedern rotieren, und wir schlagen vor, dass die Erde die erste Amtszeit als Ratsführer übernimmt. Der Saal verstummt. Dies war unerwartet. Die Menschen waren von der Behandlung als Kinder zum Angebot der Führung der Galaxie aufgestiegen. Präsidentin Grant blickte ihr Beraterin, dann zurück zum Rat. Wir schätzen das Angebot, aber wir streben nicht danach, andere zu beherrschen. Wir wollen nur Partnerschaft und Respekt. Kira's Tentakel zuckten überrascht. Nachdem, wie wir behandelt haben, wollen kein Rasch? Kein Macht über uns?
Admiralin Paul shuttlte den Kopf. Das war nie unser Ziel. Wir zogen unser US den Gesprächen zurück, uns zu schützen, nicht SciFi zu beherrschen. Später, beim festlichen Abendessen, nähert sich Zerkath dia. Alan Murphy. Die Ratsmitglieder workten nervös. Eine Forschung über die menschliche Geschichte, sagt Zerkath leise. Haben SciFi herausgefunden, warum evokt die Stern wo lange Zeit verlies? Warum SciFi zurück zurückkehrten und ihre Vergangenheit vergessen? Dr. Murphy lächelt. Wir haben Theorien. Einige Textdeuten darauf hin, dass unsere Ahnen sich entschieden, neu anzufangen. SciFi glaubten, dass fortschrittliche Technologie SciFi etwas Wichtiges kosten ließ. Was konnte Wichtiges sein als Fortschritt? Fragte Zerkath. Mitgefühl. Kreativität. Die Freuden der Entdeckung, antwortet Murphy. Manchmal muss man einen Schritt zurücktreten, in die richtige Richtung voranzuschreiten. Während die Feierlichkeiten andeuten, missten sich Menschen und Aliens, teilten Geschichten und Ideen. Im Orbit die Erde dockten Schiff von 15 verschiedenen Species der neuen internationalen Raumstationen. Darunter waren Schiff von 5 Species, die Rat unbekannt waren. Zivilisationen, die Menschen während ihrer Zeit der Abgeschiedenheit entdeckt und befreundet hatten. Admiralin Paul stand im IT-Präsidenten Grant und beobachtet die divers Mensch. Glauben SciFi, dass es von Dauer sein wird? Dies new Beziehung? Präsidentin Grant nickte. Das Tuesday ich. Der Rat muss lernen, das was stark nicht darin besteht, ande zu kontrollieren. Sondern darin, zusammen zu arbeiten. Weit entfernt in der Galaxie, auf Welten, die weder Menschen noch der Rat je besucht hatten, blickten an die Young Species zu den Sternen auf. SciFi entwickelte neue ersten Technologien, machten neue ersten Schritte in den Weltraum. Wenn SciFi eines Tages die Sterne erreichten, würden SciFi kein Reich vorfinden, das von einer dominanten Species beherrscht wird, sondern eine Gemeinschaft von Gleichberechtigten. Und die Menschen würden die sehen, SciFi willkommen zu heißen, so wie SciFi es vor Augen vorangegangen hatten.